Rigathi Gachagua ameenda nyumbani. What next? Mrima. Ameenda nyumbani. Haya. Kwa maana tuko sawa. Mimi naona hizo tuko sawa. Rongo kwanza moja alafu tuendelee. Na Raila. Raila. Muda siongee mambo ya Raila hapa. Hiyo basi bunge ni ya Raila. Raila ndiye aleta freedom of speech. Haya, nachukua na kiko kuna jambo kabla mada ya Raila. Mada ya Raila. Mada unaona kama Raila yes. Hii nchi hapa. Very good. You are very wise. Ya Raila lazima. Haya number 1. Mada ya Raila. Kama pesa ya ndani haijatosha. Haya number 1 nachukua namba. Nyamaza. Wanaweza uza Kenya. Nyamaza na utaongelea hapo. Number 1. Ukumbusha watu mada kwanza, mada ziko tatu. Number 1 ni Number 1 umesikia? Tuliongea mbele bwana. Bwana tumeshaongea. Wewe bwana nani? Maoni nyingine imekuja. Unajua anaweza kuwa Number 2. Number 2. Acha huyo aongee. Pea number 1. Heart of Lion. Heart mama tu hapa. Sara anataka kuona coding. Kwenye polisi watakuja utoroke iwaje hapa. Nianze. Kwa sawa nianze. Okay, kwa majina kama vile mnanijua naitwa Heart of Lion. In short wananiita Heart. Mimi nataka niseme hivi, nimeona Malala anapiga nduru. Malala ametukana Ruto. Anasema Ruto ni muuaji. Wacha nikuambie Malala. Fuata nyayo za baba yako Gachagua. Ameimpichiwa, wewe ulitolewa kukuwa Secretary General wa UDA. Mumefuatana, mumefollow suit. Kwa hivyo hakuna kitu yenye Malala unakuja kupiga makelele hapa. Na hakuna mahali Malala anajulikana hata mpaka Western. Tunakuambia Malala, wewe kama imekuuma, wewe enda ujinyonge na kamba ya shindano. Hautabaki unakuja hapa unakuja kutuongelesha mambo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ametolewa hapo kwa sababu ya maneno yake. Na mimi wacha nikwambie mheshimiwa Rigathi Gachagua hiki kufikia. Nebukadneza kwa Biblia maneno yake peke yake ndio ilimpeleka nyikani akakula nyasi kama ng'ombe. Na ni maneno yako. Umekuwa ukitukana mama zetu pale kwa parliament malaya. Unafikira iko inauma. Umekuwa ukitishia watu. Mjane ambaye ni mke wa ndugu yako amekuwa akikulia akimwaga machozi each and every time. Hizo ni curses. Na mimi nasema hivi, huyu Kindiki ambaye yeye anaenda kurudishwa hapo. Wanasema what goes around comes around. Kindiki yeye ndo alikuwa akuwe deputy president. Hii serikali ya Ruto ikiingia, hata ile voting ilifanywa pale, Kindiki ndo aliwin. Gachagua aliingia hapo through money. Maana Kenya wanasema money is the power. Gachagua alitumia pesa kuingia akakuwa deputy president. Kumaanisha hiyo haikuwa yake. Alikuwa ameiba. Alitumia mlango wa kando. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Rigathi Gachagua, shimo yenye ulichimba ndo uliingia mwenyewe. Wewe ulipoingia kwa serikali ukaingia agreement na Ruto, ulisahau hauna chama. Ruto akona chama. Wewe ndo mmoja ulikuwa unatumika kumaliza Jubilee ili Uhuru Kenyatta akuwe useless. Saa hii sasa kimekuramba. Saa ile sasa umeona Orengo. Una collapse chini. Una collapse chini kwa kuona Orengo na Otiendo Molo. Una collapse, unaanguka chini. Ili Wakenya wakuhurumie. Tulishasema saa hii hatuna kitu inaitwa sympathy. Hiyo box tulitupa ndani ya choo. Ukipatikana na makosa pambana. Si ati huyu ni mtu wetu, sijui ni mtu wetu anateswa. Kitu kama hiyo ndio imefanya tuko na leadership mbaya kwa hii taifa. Mambo na sympathy ndio imefanya tuko na leadership mbaya. Na mimi nasema Wakenya hivi, hata kutokea kwa MCA, ukiona mtu amepatikana makosa, abebe mzigo wake. Maana ile pesa ameiba, anakula na familia yake. Si ati sasa ati mambo na sympathy. Kwa hivyo Rigathi Gachagua ni yeye aende. Mimi hata nashindwa koti inasimamisha nini. Tunataka Kindiki aapishwe, tunataka taifa la Kenya liendelee mbele. Miezi kama 2 imekuwa tu wimbo ni Rigathi Gachagua.
Rigathi Gachagua. Airport inaibiwa, vitu zinafanyike. Rigathi Gachagua. Watoto wanakufa. Rigathi Gachagua. Hakuna kitu ilikuwa inaendelea Kenya. Kenya ilikuwa kama ile gari iko kwa jam, haisongi. Na mnakuja kusema nini? Mimi nashukuru sana nilipoona impeachment ya jana, nikasema at least Kenya inaenda kukua sasa na mwelekeo. Twende mbele. Hakuna mwenye amesema ati sasa hii kiti ya udepute imetolewa Mlima, imerudishwa. Kindiki ni wa Mlima. Ni kutandazwa, imetandazwa tu. Kwa hivyo msikuja kusema ati kiti imeenda. Hii kiti imerudishwa huko. Na Kindiki ni mtu wako smart kwa akili. Ukiangalia Rigathi Gachagua, kazi yake hata ungemwangalia unashindwa. Huyu tafadhali arudi kwa dio. Angerudi kwa dio. Mimi nakwambia Rigathi Gachagua, uliingia mahali pamekushinda. Serikali hii ni serikali. Wewe ukabaki unaenda kuropoka mambo ya serikali. Nani aliropoka mambo ya serikali akabaki amekaa? Tunakuambia Rigathi Gachagua, beba msalaba wako mwenyewe. Watu wa Mlima, muache kudanganywa ati mumenyang'anywa udepute. Kindiki ni mtoto wenyu. Mumuzoe mapema. Mumuzoe. Haijapelekwa Nyanza, haijapelekwa Western, haijapelekwa Wea. Imerudishwa same Mlima. Ni kwa sababu mnaona Wameru ni jamii ndogo. Hiyo jamii ndogo ndio inainuliwanga. Hiyo jamii ndogo. David alitoka kwa jamii ndogo, ndio kwa maana aliinuliwa. So mimi nasema hivi, watu wa Mlima, wakati Uhuru Kenyatta aliwaambia, akaenda kwa hizi vernacular radio, akaanza kuongea mpaka lugha ya mama. Mkasema huyu ni mjinga, mkasema huyu ni mlevi, mkasema sijui ABCD. Uhuru akasema mtakuja kujionea. Mulifikiri akasema hii ilikuwa tu moshi. Moto ndo ilikuwa inakuja. Uhuru aliongea. Leo hii mnakuja kulia. Watu wa Mlima, mimi nawaambia muzoee Kindiki mapema. Huyo ndo deputy president, whether you like it or not. Na wewe Malala nakuambia, bwana enda Western tuone kama unaweza rudishwa. Asante. MP from Asante sana. Kwa majina naitwa Joseph Asamba. Ndio kwa mada. Na acha mwalimu aongee. Mwalimu anajua siasa. Mwalimu sijali. Rigathi Gachagua ako na bahati sana, amewahi ataingia katika vitabu za kumbukumbu ya taifa hili kwamba aliwahi kuwa makamu wa rais ama naibu rais wa serikali yetu ya Kenya kwa miaka miwili. Lakini kwa hii miaka miwili Wakenya watajiuliza Rigathi Gachagua alifanyia nini Wakenya? Rigathi Gachagua alikaa kwa ofisi, lakini yeye hakujua ya kwamba yeye ni makamu wa rais wa Kenya, akafikiria kwamba yeye ni makamu wa rais wa Mlima Kenya. Mimi naona kiti cha naibu rais kimeweza kurudishwa Mount Kenya. Na mimi nataka niambie mahakama yetu namna hii. Don't encourage impunity. Munajua vizuri sana who is Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua kuna wakati hata amewahi threaten judges. Rigathi Gachagua is a criminal who should be impeached and arrested. In fact, mahakama itakana ile date mmeset, Rigathi Gachagua atoke kwa kitanda kwenye amekaa amelala ati ni mgonjwa, apelekwe seli kidogo aguzoguzwe. Kwa sababu alikuwa anafurahia sana watu wengine kuguzoguzwa hivyo. Rigathi Gachagua anaelekea kwenye what we call political dustbin. Kwa political dustbin kwa wakati huko na mtu kama Kalonzo Musyoka, who can speak at any time but speaks nothing. I remember Kalonzo Musyoka kuna wakati alikuja kuambia Gachagua kwamba I will oppose those people who want to impeach you. But by the time Rigathi Gachagua was being impeached, Kalonzo Musyoka was nowhere to be seen, only to be seen at the hospital bed. Kwanza huyu mtu angeshikwa huko. President William Ruto, huyu Kalonzo sibunishikie tu kidogo, apanguzo kidogo, tuone anaweza kana namna gani. Kwa sababu naona Kalonzo Musyoka na Cleophas Malala wamekuwa na ukumbavu mwingine, inatakana waguzoguzo kidogo.
Another person in the political dustbin ni Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa hata ukimuuliza jina yake hajui. Kazi yake ni kusema Kalonzo akiongea yako hapa anafanyia tu hapo hivi. Wakishamaliza yeye anaenda. Kwa hiyo political dustbin kuna yule anaitwa Jeremiah Kioni. Jeremiah Kioni hata yeye hajui kwamba yeye ni nani. Jeremiah Kioni hata hajui anatoka wapi, hata hajui mbunge wake. Ako tu pale wanafuatanga tu Kalonzo Musyoka. Martha Karua ako pale. Alafu hasa Rigathi Gachagua ameongezeka pale kwa ile political dustbin. Na mimi nawaambia hivi, hao watu wakishaenda pale kwa political dustbin, bado kuna wengine hapo kwa serikali ndakana waingie pale. President William Ruto tengeneza serikali. Kuna watu hawakusaidii kazi. Imekubidi wewe mwenyewe unaendesha serikali kivyako. Waziri wa elimu hafanyi kazi yake venye nitakana afanye. Tafuta yule mtu ambaye ako na ujuzi wa kufanya kazi ya wizara ya elimu umweke pale. Waziri wa kilimo hajui kazi yake. Hata hapa nikiuliza mtu aniambie waziri wa kilimo Kenya hii, sidhani kama kuna mtu anamjua. Hata nikisema nimpe tao, uniambie waziri wa kilimo ni nani. It is because he is dormant na hajui ni wakati gani ambaye atakana ajitokeze. Kwa hivyo sio tu ati ni Rigathi Gachagua peke yake ndio anaenda. Kuna watu itakana wafuatiliwe pia, hao wawekwe kando ndio serikali itembee ifanye kazi. Serikali yetu haifanyi kazi kwa sababu ya kuwa with the dormant executive leaders. 1 minute. And these dormant executive leaders should be eliminated in the manner that those who shall occupy that position watakuwa very aggressive to perform their duties in accordance to their jurisdiction. Mahakama, tafadhali ruhusu Rigathi Gachagua akae mahali ambapo ameweza kuwekwa na bunge letu la seneti na bunge letu la kitaifa. Mwache kuzuilia watu waone ya kwamba kuna impunity Kenya hii. Unaweza tu fanya makosa na ukaelekea bungeni na ukaelekea kotini ukaenda ukasaidiwa. Martha Koome, tafadhali tarehe 24 ruhusu Kithure Kindiki apishwe kama naibu rais na kazi ya Kenya isonge mbele. Asanteni sana. Thank you. Kabla tujaendelea kuna speech nataka kusoma hapa kidogo dakika 2 tu alafu tuendelee. Yes. Amesema ya kwamba mtu akitaja CS for agriculture anatoa sawa. Sana Mungu. Ungeona mkoni. Leta hiyo sawa bwana. Patiana sawa kwanza. Ungeona sawa. Sawa, watu wa media tuko na speech hapa ya kitu kama dakika 10 hivi. Nini? Bwana hao waluya. Tutasoma alafu Hao wabukusu. kama alafu mnaweza uliza maswali pia ya. Tukishasoma pia mnaweza tuuliza maswali. Uniulize maswali. Alafu iende pamoja hivyo. Acha kucheka, unachekanga na nani kwa kazi? Wewe watu wa media, alafu iende pamoja yani mshikanishe pamoja. Bila kukatoka. Bwana. Wewe siambie girlfriend kesi. Unapiga simu kwa kainda industolera. Ana marafiki zako wainda. Anaongeleza microphone Jacaranda. Bwana acha niweke silent. Bwana usimundo ngali. Haya endelea. Kama acha. Sawa, tuko tayari? Hapo nyuma ukiongea na kupiga. We are ready, yeah? Sawa, tuanze. Asanteni sana. Thank you very much, members of the Fourth Estate. The following is our statement. As the youth, we start. The greatest maladies in our society for years have been poverty, disease, ignorance, and tribalism. We have, however, made significant steps in defeating these ills, and therefore such a one caught trying to take us aback must be held into account. It is a very rare opportunity we have gotten to hold the political class into account, and so this is a shot we couldn't afford to miss.
As Bunge la Wanainchi, we have been steadfast and on the lookout for bad governance, and so it has been rare to be on the same side with our legislative arm of government. This time, however, we find ourselves on the same side with Parliament on the impeachment motion against the former Deputy President Rigathi Gachagua. During the finance bill demonstrations in the months of June and July, we were determined to have a regime change by draining the swamp altogether, where we resolved that both Ruto and Gachagua must go. We failed and retreated to fight another day because, after all, Rome was not destroyed in one day. If one fails to do great things, he or she can surely do small things in a great way. Gachagua had to therefore start the going. Our various counties, to be found in regions other than Mount Kenya and the Rift Valley, have been left behind in development in the last 60 years, all because of deliberate marginalization based on tribalism, to the extent of the establishment of the Equalization Fund in the 2010 Constitution. Whereas the axe might forget, the tree will always remember. Never in the last 2 years have we heard the former Deputy President talk about the revival of the fish industries, cotton industries, maize, sugar or paper industries, but only tea, coffee and avocado, to the chagrin of other parts of the nation. President Ruto has thus been left to fight a lonely war against industry cartels in an effort to revive collapsed industries all over the country, bringing about the infamous Mambo ni Matatu quote. In such crucial times, therefore, rationality must prevail over emotions. No sympathy where our lives are at stake, no mercy or Nancy for a corrupt, tribal and a cantankerous former deputy president. He must carry his own cross. Failure to clip Gachagua's wing would have risked us the possibility of having the presidency of a tribal bigot in the near future, a mistake we couldn't afford to make. Gachagua to the rear view. We therefore congratulate our able leaders for being able to separate chaff from the grains and let the now indisposed Gachagua go his way. It is now apparent that him who goes to sleep with itchy buttocks wakes up with smelly fingers. We, however, wish him the best in his future endeavors, if any. We also take this opportunity to thank MPs and senators from the Mount Kenya region. We couldn't have done it without you. God bless Kenya and all the mountains in it. Thank you. So wana media, Kenya tunasema ni sisi kama wabunge wa bunge la Wanainchi, tunashukuru sana na tumefurahi sana vile deputy president wa zamani amefutwa kazi, na sasa kama inavyosimama yeye ni raia hata kuliko Raila Odinga. Nitaachia mwenzangu nafasi pia na yeye aseme kitu kabla tuchukue maswali kutoka kwa media. Asante sana. Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. I am the Bunge Prime Minister Kenya and abroad. Kwa hivyo zile vitu Raila anafaa kuongea wakati Raila hajapata nafasi sasa hivi venye kubiza akitafuta kiti ya EU, mimi ndio nasema. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tumeshukuru sana our president William Samoei Ruto ya kwamba kumbe wewe ni rafiki wa ukweli. Huyu Rigathi Gachagua ndio mtu ambaye amerudisha vijana wengi kwa umaskini. Huyu Rigathi Gachagua ndio mtu ambaye ameharibu economy ya Wakikuyu. Huyu Rigathi Gachagua ndio mtu ambaye kazi zote zenye sisi kama Wakikuyu tulikuwa tunafanya, kazi za biashara Nairobi, za kufanya hoka, za kufanya kazi gani Nairobi, ameharibu. Sasa wa Burundi ndio wanafanya kazi zetu. Sasa kazi yenye tunazafanya kama Wakikuyu ni kuuza dawa ya mende, sumu ya panya. Kwa hivyo sisi sasa ile kazi yenye sisi kama Wakikuyu tulikuwa tunafanya,
kazi ya kuhoku vitu tamutamu, vitu kama kahawa, mandazi. Sasa tumewachia wa Burundi. Kahawa na mandazi ikibaki, Burundi anarudishia watoto, anaambia watoto leo biashara imekuwa mbaya, kaeni chini mkule hii. Sisi kazi yetu ya kuuza dawa ya mende, sumu ya panya, ikibaki hatuwezi pewa watoto wakule. Kwa hivyo huyu Mr. Rigathi Gachagua, former president, former deputy president, kwanza wewe uko na bahati sana. Juu saa hii watoto watakuwa na kusoma shule. The 5th deputy president of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua. Lakini wewe at least umejaribu, umeserve 2 years. Uliza Musalia Mudavadi serve 3 months. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mr. William Samoei Ruto. Kana sisi simama Amolo Odinga. Asanteni. Sema kitu. Okay, kama vile mnavyonijua kwa majina naitwa Heart of Lion, in short naitwa Heart. Mimi nataka niseme hivi, nashukuru sana wa Kenya na nashukuru sana. Maana mimi nilipigiwa simu na mtu kutoka Madera. Akaniambia vizuri sana, Rigathi Gachagua, kuna kampuni pale Madera. Hii kampuni ya kahawa, Rigathi Gachagua aliwanyima leseni. Ukiangalia pale Rigathi Gachagua ambaye ni deputy president amekuwa, yeye amebaki amemvota ende. Kwa sababu gani? Udictatorship. Unajua mtu ukishakuwa na roho nyeusi kama vile Kimani Chungwa anasema, hiyo inaonyesha hakuna future. Kwa hivyo mimi ninasema hivi, Rigathi Gachagua alistahili aende, kwa sababu Kenya sisi haitasimama kwa sababu ya mtu mmoja. So mimi na support 100% Rigathi Gachagua aende, na Kenya tuendelee kukua na amani, na Kenya tuendelee na maendeleo. Mambo mingi ilikuwa imesimama, na mimi ninasema hao wenye walikuwa wanamsupport sana, mimi nakwambia Malala, nyinyi ndo mmekuwa mapraise worship wa Gachagua. Msijaribu kutuletea, nyinyi ni mafailure. Wewe vile ulikuja ukatolewa kukuwa Secretary General wa UDA, na hivyo baba yako Gachagua amekuwa impeached. Kwa hivyo nyinyi ni mafailure, nyinyi muende. Sisi ile kitu tunataka wa Kenya, tunataka tuendelee mbele, na mimi nasema watu wa mlima, mimi nasema tu support chenye kimetendeka na tuendelee mbele. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi yangu, yenye ni machache kusema. Tunashukuru kama wa Kenya, na mimi nashukuru kama Heart of the Lion. Kuna swali hapo kwa wanahabari. Okay, I have 2 questions. Question number 1. What are the positive impacts on Gachagua's impeachment on common Wanainchi? Question number 2. Yeah. What are the shortcomings of Gachagua's impeachment? Kitu wa kwanza, tunajua kwamba wenye tumesema, swali nzuri sana unauliza, kuna advantages gani yenye mwananchi atapata kutokana na impeachment ya Gachagua. Kwanza ukiangalia zile mashtaka zenye Gachagua alikuwa amepatiwa, kuna moja ni tribalism. Ya pili ilikuwa ni money laundering, kulikuwa na corruption charges pale, na pia kulikuwa na insubordination of the president. Sasa Gachagua akiwa nje, mwananchi tunajua kwamba hiyo ni tribalism, ni kama tumemaliza. Ile mimi nilikuwa na support hii impeachment kwa sababu nilisikia Gachagua akisema kwamba sisi kwetu mahali mimi natoka hatutapata maendeleo, kumaanisha hatutapata madawa kwa hospitali zetu. Wamama wakienda kujifungua hawatapata hospitali karibu, watabebwa na wheelbarrow wapelekwe hata mbali, tukitafuta clinic, vitu kama hizo. Sisi tulijua vizuri sana Gachagua akiwa pale kama deputy president, industry zetu zenye zilianguka hakuna venye zitafufuliwa, kwa sababu Gachagua yeye mwenyewe alikuja kaambia Ruto, kura zao ni kidogo, kwa nini tutumie pesa tuende to bail out their companies. Kwa hivyo hiyo ni faida moja yenye sisi tutapata kama wa Kenya. Okay, before you continue to the next question, give me a minute. Before you continue to the next question, let me ask you something. You have said there's something dealing with tribalism. And if you have look at the statistics or the list of the CEOs of the Kenyan parastatals, I guess there are 63 and above. All the names that are there are from one region called yes, Kalenjins. All of them. Yeah. Do you think between Ruto and Gachagua, who is the most tribalic, I guess, something like that? Gachagua. Who is the most tribalic? Biblia imeandika kwamba ulimi ni kiumbe kidogo sana, lakini ni kama moto, inaweza haribu.
Na Ruto mimi sijasikia mahali popote akiongelea mambo na ukabila. Ni Gachagua amekuwa akiongea. Lakini makosa ndiyo ilifanyika. Ruto na Gachagua walifanya makosa. Na baada ya maandamano ya Gen Z ikakuwa ni kama Ruto anajaribu kurekebisha ile makosa. Na kurekebisha ile makosa ni kuleta kabila zingine katika serikali. Na Gachagua akasema nyinyi hizo nafasi zenye patianeni zenyu, lakini mlima isiguzwe. Hiyo ndio ilikuwa maana ya mlima isiguzwe. Kwa hivyo Ruto ndio alikosea, lakini Ruto Kenya anafanya saa hizi ni analeta kabila zingine kwa serikali na Gachagua ndio alikuwa anazuia. Kwa hivyo ni Gachagua aende, kabila zingine zifanye nini? Ziweze kuingia kwa serikali. Kuna swali pale nyuma. Pale nyuma kuna swali? Yeah. Sema. Kuja vizunguka bro. Which one? The disadvantages. There are no disadvantages of Gachagua exiting the political stage. Hakuna disadvantage yoyote. Simama hapa. Kwa sisi wa Kenya. In fact, hakuna disadvantage hata kwa familia. The extended family of Gachagua, they are very happy. Kwa sababu Gachagua alinyang'anya mayatima mali yao. Wale watoto ambao wanaita Gachagua anko, Gachagua aliwanyang'anya mali yao. Kwa hivyo, the whole nation is happy. Wale wenye wako na huzuni ati Gachagua amevutwa kazi ni wale wenye wako na ukabila, wenye matamshi ya Gachagua ilikuwa inawafurahisha sana. Hao ndio wako na huzuni. Kuna swali hapa alafu Ken utajibu hiyo. Banauliza na sauti. Angalia mimi. Simama hapa. Anauliza na nguvu. Yes, nauliza huyu. Okay, sawa. Nilikuwa namuuliza swali, amesema mambo na development. Gachagua sijui madawa kwa hospitali ya kwao. So nilikuwa nauliza hivi. Huyu anajua kazi ya vice president. Frame your question, my friend. Kuna swali lingine? Kuna swali lingine. Huu ni Silolana. Ulikuwa unauliza swali gani? Let me answer the question about the wacha ndugu. Acha niulize. Okay. Ushamuelewa, ni uliza na nguvu tu. Yes. Sawa, acha ulize swali. Jibu hiyo. Ushaelewa swali? Yes. Kuna wasomi hapa. Oh. Deal with him. Jibu. Disadvantages of Gachagua being out of the government. One, once Gachagua is out of the government, he was the one who was pushing Ruto very hard and leaking the secrets of the government to us, which was making government more effective and more sober than if Ruto is there. Because right now, if you look at those who are in the government, most of from central part of Kenya, you can see there is no one who can face Ruto head on. The second thing, those who are there to face Ruto head on, who could face Ruto head on, are from Luo Nyanza, the Luo MPs. They are not there right now. So right now, Ruto will be more relaxed in the absence or through the friendship with Ruto and Raila Odinga. He will be more relaxed, and Kenyans maybe sometimes they will do things which will cost us dearly. So you mean impeachment of Gachagua will lead Kenya into a deeper shit? Yeah. Then the second thing, Gachagua was more senior in Central than compared to the current members of parliament from Central part of Kenya. And this is the first time now we are having a government without a strong person from Central part of Kenya. In terms of economy, I'm feeling as individual that maybe the Mount Kenya people, the business tycoons and wherever, they can relax and stop doing their businesses for the next, or suspend their businesses for the next 5 years, which will create lack of employment and will bring a lot of stress to the Mount Kenya community. Because right now, Kindiki is not someone from Mount Kenya, from Central. Kindiki is from Eastern. So the Mount Kenya people, for the first time they are out of the government, they will feel sabotaged in this government, and they play a major role in this government, in forming this government. I think those are the demerits of Gachagua being out of the government. Kuna swali lingine? I think wenye wanauliza swali kwanza ni mnasololana. Imetosha. Because Rigathi Gachagua is our former deputy president. Na imetosha hiyo. Yes, imetosha kabisa. Imetosha. Haya, mrudi. Order number 1, rudini. Hata kuongea imekushinda. Hata hujauliza swali. Kuongea imekushinda, utaongea nini? Sasa unaongea na microphone hivi.
Huyu jamaa kushikongeme mchezo umepata na shida. Bwana mmeingia ndani sana bwana. Sasa tupenda. Bwana ukuja hapa ongea kama mwanaume. Wale wasikie. Sasa ukiongea ng'ung'u hiyo ni nini? Haya, tafadhali songeni kwanza. Sergeant fanya kazi yako kwanza. Ona, chukua namba ya wenye wako nyuma. Sawa. Number 1 ule jamaa. Yes. Number 2 wewe ulishaongea. Number 2 wewe. Number 3 wewe. Alafu mimi. Nyinyi ndio mmekuja saa hii. Tunadili wenye walikuwa. Mmekuja saa hii. Mmekuja saa hii tunatumia wenye tunaongea. Asante sana Bwana Spika. Leo ni siku yangu ya furaha sana. Nakumbuka hapa wakati impeachment motion ya Gachagua ililetwa bungeni. Nilisimama hapa nikasema, nilipatiana advice kidogo kwa Gachagua. Nikamwambia kwamba angekuwa wise, angekuwa anataka kusave political career yake, ange resign very fast. Hakufikiria hiyo. Na wakati aliita media, Gachagua mwenyewe alisema kwamba hata kama wewe ni rafiki yake na umwambie kuhusu kuresign, urafiki itaisha. Hii ni advice nataka kupatia Wakikuyu na watu wa Mount Kenya. Sisi watu wa Western tunajua kitu inaitwa division. Imetukost sana na mmetamani sana kukuwa divided, na sasa mko divided. Ukweli ni kwamba ile kitu imetendeka Mount Kenya, Uhuru aliwaona na hamkusikia. Aliwaongelesha mpaka na lugha, akawaambia kwamba huyu jamaa mimi namjua. Hamkutumia akili gani? Gachagua ameisha. Na hata hiyo kitu kwamba koti, inasemekana kwamba koti imesimamisha process. Hakuna process imesimamishwa. Wabunge wamesha idhinisha ule Kindiki, na sasa Kindiki kwa saa hii popote anaitwa deputy president, anangoja tu swearing in. Gachagua saa hii popote anaitwa former deputy president. Atumie hii pesa yake anapatia wakina Ndegwa Njiru. Hiyo pesa atumie aende renovate nayo nyumba yake yenye alitoka. Hiyo vitu yake ilishatolewa kwa official resident ya deputy president. Arudishe huko. Awache kutumia pesa vibaya, na ingine ajitibu nayo, kwa sababu pressure imepanda. Aende ajitibu mzuri. Aanze kutumia vitu inarudisha sukari kuje chini, kwa sababu sukari sasa iko juu. Amechelewa. Ange resign, angetengeneza political career yake, aende nunue ile chama ya kijana ya Kibaki analala nayo nyumbani, atengeneze nayo Mount Kenya. Ile amekuwa kiforce kukua kingpin, analazimisha cha lazima akuwe kingpin. Angekuwa nayo kingpin sasa, akisema left watu wa Mount Kenya wanafuata. Saa hii atakuwa useless. In fact hata ukimpata hapa Jacaranda kama amebeba paper bag, mnapitana kama watu wa juani. Saa hii hana hata bodyguard. Yeye saa hii anaenda kuvurugwa vibaya sana. Kwanza familia ya ndugu yake Nderitu Gachagua. Inafaa serikali itafute hiyo familia, arudishe mali ya ndugu yake. Ni vipi unaweza chukua mali ya ndugu yako? Wewe unajigawia mali ya ndugu yako mpaka unagawa mama yako mwenye alikufa, alafu pesa yake inakuja kwa akaunti yako. Yeye ni mtu blalfakni sana. Kwani huyu Gachagua atumia akili? Huyu ni mtu blalfakni sana. Nilikuwa nafuatilia jana, nikaona seneta wangu Bwana Halwale akasema kwamba ako na evidence kwamba bibi ya Nderitu Gachagua alikuwa analia kwa mlango ya Cooperative Bank akiambia manager wa bank kwamba usiruhusu Gachagua atoe pesa ya bwana yangu. Kumbe huyu ni mtu blalfakni hivyo. Ananyang'anya mpaka bibi ya marehemu.
Anachukua kampuni za marehemu zote, anaweka watoto yake, sijui dokta takataka, sijui dokta, sijui nyokonyoko. Huyo mtu kwani akiana akili? Watoto wa ndugu yake. Kuna senator nilikuwa nafuatilia, kuna senator aliuliza swali lingine mzuri sana. Are these kids of the late Gachagua, are they of sound mind? Kuna yule mwenye akili yake iko sawa, na inapatikana kwamba kuna yule yuko kwa yuko kwa late 30, early 30 na late 20, kumaanisha late 30s na I think late 30 na early 20. Hao ni wenye wanaweza kuwa director. Watoto wote wa Gachagua ndio madirector kwa kampuni ya ndugu yake. Huyo ni mtu sipendi. In fact Balfak ni maramia. Wale wakasema wako wapi? Wewe ulipanda kitu wale watengeneza pay bill wako wapi? Watengeneze pili ya mchango ya hospitali. Asante sana. Asante sana kwa nafasi. Kwa majina ni Walter Kisii. Mimi nilikuwa timu Gachagua, lakini sasa tumeconcede, tumeshindwa. Kesi imeisha. Gachagua wacha aende nyumbani. Si aende, alisa enda.